I will try to explain my total content. So దీని బేస్ చేసుకొని మీరు జాయిన్ అవ్వాలి కాబట్టి. So first of all we will discuss SAP introduction and modules. I hope ఇది అందరికీ తెలుసని నేను అనుకుంటున్నా. So SAP అంటే ఏంటి and what do you mean by ERP and what are the modules available in SAP? What are the functional modules and what are the technical modules? In technical, ABAP, BODS or BASIS, different modules. And where it comes to functionals like finance, controlling, SD, MM, PP, WM, EWM, so those are all modules we have. And the next one is SAP S4HANA overview. So ఈ టూ టాపిక్స్ ఎస్పెషల్లీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను, అది మీకు యూట్యూబ్లో ఇస్తాను. ఓకే, సో ఓకే సారీ అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ టూ టాపిక్స్కి ఒక వీడియో ఇచ్చేస్తాను యూట్యూబ్లో. సో అది మీరు చూసేసుకుంటే మీకు సరిపోద్ది. అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ బేసిక్ వాట్ ఈస్ వాట్, దట్స్ ఇట్. ఎస్ఏపి అండ్ ఎస్ఏపి S4HANA overview also. And the next topic already we completed, types of projects. Very important project, very important topic. And the next topic is client, implementation partner and different teams. So usually మీకు client and implementation partner అంటే ఏంటో తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను. For example, if you are working in a Infosys or TCS or Capgemini or whatever it is, those are all organizations simply we are called as implementation partners. And client means on that organization for which business you are working. For example, you are working for Coca-Cola in Accenture. It means Accenture is the implementation partner or service partner and the client is Coca-Cola. And the next one is different teams. This is very important in real time point of view. Why? Because usually మీ assumption ఏముంటుంది అంటే based on the project type your roles and responsibilities will be there, but that is absolutely wrong. So based on the team, on implementation project, out of that implementation project which team you belongs, so based on that team only your roles and responsibilities will be defined. Already earlier మనం discuss చేశాం. So in implementation project we have teams like design, build and configuration, data migration, testing. We have different teams, right? So based on the teams only you have your roles and responsibilities. So next the topic I will explain system landscape. So this is a very important topic, especially once we are getting job into SAP. First the consultants struggled in this topic. Usually what do you mean by system landscape? System landscape is nothing but arrangement of servers. So in real time working we have clients and systems in different. జనరల్గా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు జస్ట్ ఒక క్లయింట్ 800 అండ్ ఏదో లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఎంటర్ అవుతారు. బట్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ రియల్ టైమ్ వర్కింగ్ వీ హ్యావ్ సిస్టమ్స్ లైక్ 50, 100, 200, 300, 350. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఐ సా వన్ క్లయింట్, దట్ క్లయింట్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 350 systems. So basically the system landscape is three types, like development system, quality system and production system. But where it comes to in reality, the difficulty is in development we have 10 systems, 20 systems and 50 systems, or we have 1, 2, 3. And where it comes to quality we have 10, 20, and in production we have 10, 20. Then the question is how my changes will move from development to quality and development to production. So that is the toughest part. Okay, I will explain in my classes very clearly. At the same time I will show you practically also how my changes will move from development to quality. I will perform 5 to 10 incidents and 5 to 10 implementation CDs. So in that I will explain pin to pin how my changes, and I will show you also in front of you, no worry. I will show you how my changes are moved from development system to quality system. So next the topic is, I think already we discussed just earlier. So project methodologies is very important. We have two types of projects, especially ASAP and Activate. And here we are discussing only Activate methodology. We don't discuss about ASAP. And the next one is project stakeholders.
usually in project we have different types of persons. Why? And what are the organization structure? Like consultant, junior consultant, senior consultant, lead consultant, solution architect, or lead solution architect, or end-to-end analyst, or project manager, senior project manager, or director. How the organizational structure will be there in SAP implementation project or in support project. I will explain pin to pin. So next one, these two we completed earlier just now, waterfall methodology and agile methodology. And the next concept is SAP activate elements and SAP activate transition paths. Especially in SAP activate, we have paths, right, like on-premise version, on cloud. సో ఏంటి అంటే ఎస్ఏపిని మనం ఆన్ ప్రిమిస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఎట్ ది సేమ్ టైం క్లౌడ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఏపి ఈసీసీ టు ఎస్ఏపి S/4HANA. And I'm talking regarding application side, not database side. Okay. And the next one is introduction project management work stream. How the projects are work streams we have. So I will explain this point also. And the next one is very important, activate methodology phases and real-time activate methodology. So activate methodology, we have 6 phases like discover, prepare, explore, realize, deploy, and run. But where it comes to real time, we don't have this type of phases. For every organization, we maintained our own customizing activate methodology. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు కనుక ఇంటర్వ్యూలో మీరు మళ్ళీ యాక్టివేట్ మెథడాలజీ ఫేసెస్ అంటే ఇవి చెప్పారనుకోండి, దట్ మీన్స్ యువర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫేక్. సో ఇలా చెప్పకూడదు. సో వీ నీడ్ టు టెల్ అవర్ ఫేసెస్, అవర్ ఓన్ కస్టమైజ్డ్ ఫేసెస్. సో రిగార్డింగ్ దిస్ వన్, ఆల్రెడీ ఐ అప్లోడెడ్ ఈ వీడియో ఇన్ యూట్యూబ్. ఇన్ దట్ వీడియో వీ హ్యావ్ 5 parts. If you go through that video, definitely 100% you will know complete real-time customized activate methodology. ఓకే. సో ఆ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి. అండ్ మీకు ఇప్పుడు చూస్తే అర్థం అవ్వట్లేదంటే ఇవి నేను చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి చూడండి, డెఫినెట్గా మీకు అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఫేసెస్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ఈచ్ ఫేసెస్, వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్. ప్రాజెక్ట్ డెలివరబుల్స్ మీన్స్ వన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఎనీ వన్ ఫేజ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో మనం వర్క్ చేసాం, రైట్, వెరీ గుడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? For every phase in IT, we need to submit some documents, and that document simply we are called as project deliverables. So మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, what are the project deliverables in your implementation project? So at the time of realization, or at the time of explore, or at the time of prepare. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాటికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో త్రూ వన్ బై వన్. And next, very important, fit analysis workshops. So this is the very important concept in SAP S/4HANA especially. So already earlier we discussed there is a mismatch between one software to another software. So we need to resolve that differences in SAP S/4HANA. How? By conducting these workshops, fit analysis workshops, we can give solution with the help of RISE-UP objects, WRICEF, workflow, reports, interfaces, conversion, enhancement, and finally forms. So how these fit analysis workshops happen in real time and what are the project deliverables? So I will show you in my project fit analysis workshops, that PPT presentations, and I will tell 2 or 3 real time scenarios how we will achieve and all. So no worry. So in upcoming classes we can discuss. This is the very important topic. And the next one is business process. Very important. What's your business process? So your company is manufacturing or selling, retailing, how? So I will explain these things also. And requirement gathering as is and to be. In implementation project, how I will get requirements, how I will start my configuration. So these things we need to know at the same time, as is and to be. At the time of implementation, so how I will get my as is and how I will get my to be done. Okay. So these points also we can discuss. Okay. Next point.
So business blueprint design and real-time configuration guide. So usually in implementation project, how we will configure? What are the requirements? So I will explain theoretically and I will show you practically also in my current company. So what are the configuration guides we maintain and how we will maintain my configuration part and all. So I will show you. Okay. Next. Next, testing worksheet and integration worksheet are all covered in testing project. Okay. And I will tell what is the testing process. At the same time, in testing process, like we have unit testing, functional testing, integration testing, and user acceptance testing, regression testing. అసలు ఇవన్నీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ హౌ వీ విల్ పర్ఫామ్ దిస్ టెస్టింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పిన్ టు పిన్ and I will show you practically also. Next we are jumping into cutover activities. So before go live, so we need go some cutover activities. What are them? So and here in this, what is the roles and responsibilities of a FICO consultant? So we need to discuss those points up, right? Next. ఎక్కడండి నాకే ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ కాదు అక్కడ నేను కనెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇన్ ఎస్ఏపి ఎక్కడండి ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది లేదు లేదు సో ఇక్కడ నాకేం లేదు కదా కనెక్ట్ అయ్యా yeah I connected it to another laptop, right? And I put mute also. Okay, so next in SAP Fiori. So this is the difference between SAP ECC to SAP S/4HANA, right? So we have to know what is Fiori and what is Fiori app and how it works. So these are all points we will discuss. Okay, and the next one is new implementation with SAP S/4HANA on premises. How this is happened. So this is a very important topic in our class. Okay, so we will go to that topic also. And the next new implementation SAP S/4HANA cloud single tenant system. So నేను చెప్పా యాక్టివేట్ ఎలిమెంట్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ అండ్ ఆన్ క్లౌడ్. మీరు అన్నిట్లో పెడితే అదే నా సౌండ్ నాకు వస్తుంది ఏంటంటే నా సిస్టంలో మీద అన్మ్యూట్. ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ we are going to this topic system conversion and very important topic is this too, ROISF and enhancements. So already we discussed regarding enhancements. I hope at the same time we have full videos regarding these enhancements in YouTube. Please go through that videos, 8 videos one by one. Once you know the complete enhancement project process flow, definitely you will know. And next here this topic also already we maintained in YouTube. And real time some of the enhancement scenarios I will show you in practically. Okay, how these are enhancement scenarios happened in real time and all I will show you. And solution manager 7.2, this is the ticketing tool and I will show you how this ticketing tool we can use, and in the ticketing tool how we will create that CDs, change documents, RFCs or whatever it is. And next we will discuss these 3 points in real time point of view: change documents, RFC and change request. In implementation project casually generally we are receiving CRs first and RFCs and CDs. So we will discuss briefly practically also.
Next, these three topics we discussed already in enhancement project. So specification document and functional specification document FSD and TSD technical specification document. Already we explained yesterday class. సో యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ మీకు వీడియో ఉంది. సో వెళ్ళండి, అక్కడ నేను బ్రీఫ్గా చెప్పా వాట్ యూ మీన్ బై ఎఫ్ఎస్డి అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై టీఎస్డి అండ్ హౌ వీ విల్ మెయింటైన్ అండ్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్డి డాక్యుమెంట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ అండ్ వేర్ వీ విల్ మెయింటైన్. సో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్పా అందులో బ్రీఫ్గా. సో గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెక్నికల్ గో లైవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ గో లైవ్. సో జనరల్లీ మీరు ఏమనుకుంటారంటే, సో మనకి రియల్ టైంలో ఓన్లీ టెక్నికల్ గో లైవ్ ఉంటుంది అనుకుంటారు. ఓన్లీ గో లైవ్ అంటే గో లైవ్ అనుకుంటారు. బట్ వెర్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గో లైవ్స్, టెక్నికల్ గో లైవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ గో లైవ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ? సో వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. And once the system went to go live, this topic comes into picture. Hypercare support and PGLS issue, like post go live support issues. So I will tell what is this and what is the hypercare support and all. I will explain very clearly and I will show some of the incidents which is related to PGLS also. And ongoing production support is nothing but from here support project comes into picture. So up to now, these are all topics we will discuss in support project, like what are the support cycles and what are the ticketing tools and what is the ticket or what is the incident and what is the ticket priority and how the incident content, what is that content and what do you mean by SLA and ticket cycle analysis and resolution, how we will start incident. So I will tell practically, theoretically, and later I will show you practically also. So I will take some of the incidents while I'm working in real time. I will show you. So how I will start with my incidents and how I will work. I will show you, no problem. Practically also I will show you. And the next topic is FFID, firefighter access ID, very important. While we are making any changes in production system, so we need this access. Without this access, we cannot do any changes. But usually, we cannot make any changes in production system, right? But where it comes to in real time, we are maintaining some changes, especially the number ranges, or open and close posting periods, or some authorizations in vendor invoice management. So we can maintain some changes. So how we will maintain? We have different access ID. This one FFID, firefighter access ID, and I will show you. And next, SAP OSS nodes, online support system, SAP nodes. For example, while we are working in implementation project or support project, some of the nodes we need to implement. అంటే సమ్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపిలో సొల్యూషన్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ కోడ్, దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ టు డిలీట్ దట్ కంపెనీ కోడ్, రైట్? బట్ బిఫోర్ పోస్టింగ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ వీ కెన్ డిలీట్. But once we are posting general entries, that's not possible in SAP. But before making general entries, yes, we can delete. But we need to implement SAP node. So this SAP nodes provided by the SAP company. And again here we have one OSS user ID and password. Within that OSS user ID and password, we can request one OSS node to SAP and they will provide and they will maintain and they will update. So this is the process. So next migration project is nothing but transfer data from ECC to SAP S/4HANA. We will go through this. And in migration project, basically we have 4 to 5 sessions. And one of my colleague is there. He is part of data migration since last 5 years. He is the expert in data migration. At that, this classes also I uploaded in YouTube. So you can go through that YouTube also. And the next one topic, CSOL, cross system object lock. In implementation project, sometimes while we are working in a development system, we are facing this lock, CSOL lock. CSOL lock means cross system object lock. Why this is happened? So there is a mismatch between the systems, like when we are making any changes in development, quality and production,
always systems in synchronizing, but in implementation project that is not possible. Why? We are implementing, we are configuring some data, and we are moving quality systems, and later we finalize, we know like some of the data we need to change, some of the configuration we need to change. At the time of that change, when we try to save, when we try to capture those changes into MyTR, system will throw this error, CSR lock. So then once we receive the CSR lock, what is the process? We need to take approval from our manager, and once manager approved, then charm team or basis team comes into picture and they will release this log, and then only we can post and we can save our entries in our TR. So this concept also I will show you practically, no problem, while I configuring some changes. So I'm getting this log, at that time I will show you practically also. And next, these topics are very common topics like interview preparation. And for especially interview preparation, I will provide some recordings. Recently, me or my trainees attended some interviews. I will provide nearly 10 interviews and I upload those are all into YouTube. So we can go through that YouTube and you will know completely how the interviews are going right now. So that is a very, very important. If you know at least the latest 10 interviews, then only you will get some idea. What are the questions interviewer asking, and you know that answer or not, right? So these are all points we will discuss. Real time configuration. Real time, yes. Real time interviews. Configuration. Yes. Document. Yeah. So apart from that, even I will show you the real time configuration document also. So here I will already maintain real time configuration guide. So that is also very, very important. And finally, job references, job assistance, job support. After once you get into job, so we will provide job support also, no worry. Sir, I'm putting some experience, but I don't work properly. I don't know real time. So no worry, we will provide job support also. But everything is not free. Everything is not free. అర్థమైంది కదా? సో ఫ్రీగా ఏది ఉండదో, డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వర్క్, the charges will be applicable. Okay. And next, the job reference and job assistance, like my trainees, almost all companies, TCS, Infosys, Capgemini, Deloitte. If you go any company, my trainees is there. So we will give reference, no problem. So definitely you will get calls, and definitely if you prove some things like some strength from your end, definitely you will select interviews also. So this is the overall topics we will discuss in this classes. These not classes, these is like workshops. Why? Because I'm not teaching and I'm not training the theoretical point of view. No, I will show you each and everything in practical, and mostly these classes into my company laptop. I will take my company laptop and I will show you each and everything, and we can go through almost 80 to 90% of these topics I will show you in my company laptop. 10 to 20 topics we don't want my company laptop, even today class also. So that's the reason only I took these classes from my personal laptop. But tomorrow onwards I will explain with my company laptop, and I will explain each and everything. Okay. So if you interested, please join with this program. If you not interested, then that's your wish. But the thing ఏంటి అంటే చాలా మంది if you want to put 3 years 4 years fake experience, this program is mandatory. సార్ మేము ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము, మా ట్రైనర్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాడు, మేము ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం ఇంటర్వ్యూలు అంటే దట్స్ యువర్ విష్. సో నేను అక్కడ మిమ్మల్ని జాయిన్ అవ్వమని నేను చెప్పను. బట్ if you feel some lacking in cracking interview, then this program is 100% helpful to you. At the same time, బయట చాలా మంది భ్రమలో ఉన్నారు. ఏంటి అంటే మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము, మాకు జాబ్ వస్తుంది, మేము రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేశాము, సో నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది, ఈ మంత్ వస్తుంది అనుకుంటా చాలా ఇయర్స్ నుంచి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో నా పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయట్లేదు అంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వలేదు అంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ సినారియో. బట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు అయినా మీకు జాబ్ రావట్లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ న్యూ థింగ్స్.
సో దోస్ థింగ్స్ హియర్ వీ విల్ కవర్ ఇన్ దిస్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైము ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాము. యూట్యూబ్లో వినేవాళ్ళకి కూడా నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, దయచేసి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం కదా అని భ్రమలో బతకమాకండి. సో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి డైలీ. సో నౌకరీలో ప్రొఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకోండి, ఇంటర్వ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి, విల్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మేబీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు మీకు కనుక రావట్లేదు అట్లా ఎట్లా అంటే ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మై ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎట్ ది సేమ్ టైం యూట్యూబ్లో వీడియో చూసేవాళ్ళు, సో దయచేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? మీ ఫ్రెండ్స్కి డెఫినెట్గా షేర్ మాత్రం చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బెల్ ఐకన్ మర్చిపోయినా, బెల్ ఐకన్ కూడా కొట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్.